Guys, welcome to my channel Show Results. আজকে আমরা পড়তে চলেছি দ্য কোল্ড উইদিন, রিটেন বাই জেমস প্যাট্রিক কিন্নে। এই পোয়েমটা যেটা লিখেছেন জেমস প্যাট্রিক কিন্নে, ইনি এই পোয়েমটা ওই সময় থেকে এরমভাবে লিখেছেন কি এটা আমাদের মডার্ন সোসাইটির সাথে খুবই ম্যাচ খায়, ঠিক আছে না, খুবই মিল খায়, ঠিক আছে। এবার এই পোয়েমটা পড়ার সময় আমরা জানতে পারবো কি আমরা এই পোয়েমে অনেক কিছু দেখবো। ফর এক্সাম্পল, হেট্রেড টুয়ার্ডস ইচ আদার, প্রত্যেকটা হিউম্যান বিং অন্য হিউম্যান বিংকে উপর রিভেঞ্জ নিতে চায়, হিউম্যান বিংয়ের উপরে রিভেঞ্জ নিতে চায়, সেটা খুবই একটা বাজে জিনিস। ইন দিস পোয়েম কিন্নে হ্যাজ শোড রেসিজম, অ্যাঙ্গার, রিভেঞ্জ, ethnicity, color discrimination among people, race, caste, gender, selfishness, jealousy, self-centeredness, and more. So let's move into the poem. Let's get deeper into the background of the poem. The poem describes the tragic or sudden death of a group of 6 people who stand around the fire, each holding on grimly onto a log of wood, allowing their selfishness, prejudice, malice, suspicions to dictate their actions. They refuse to share the log to fuel the dying fire and keep each other warm. Eventually, the fire dies out, and in the morning, all 6 of them are found frozen to death, each clutching, even in death, a log that could have so easily saved their lives if only they have overcome the petty barriers of class, race, and religion that actually divided them. This poem is simply a reminder that if we selfishly hold on to the world resources and the wealth that it has to offer, if we persist in discriminating on grounds of race, caste, religion, gender, and ethnicity, we are all lost. চলুন পোয়েমটা পড়া যাক। First stanza. 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold. Each one possessed a stick of wood, or so the story is told. প্রথমে বলে দিই, কোল্ড উইদিন একটা ন্যারেটিভ পোয়েম আগেও আমি আমার ভিডিওসে বলেছি। এটা মানে হচ্ছে পোয়েট এখানে একটা স্টোরিকে একটা পোয়েম হিসাবে বলছে, একটা পোয়েমের ফর্ম বলছে। 6 humans trapped by happenstance, অ্যাক্সিডেন্টলি ওরা ট্র্যাপ হয়ে গেছিল 6 humans in bleak and bitter cold, ওরা একটা আনপ্লিজেন্ট ওয়েদারে, খুবই একটা বাজে ওয়েদারে ওরা অ্যাক্সিডেন্টলি ট্র্যাপ হয়ে গেছিল। সবার কাছে একটা উডের লক ছিল, মানে উডের একটা স্টিক ছিল। আর পোয়েমটা এখন শুরু হলো। সেকেন্ড স্ট্যানজা. They are dying fire in need of logs, but the first one held hers back. For of the faces round the fire, she noticed one was black. Now এই পোয়েম এর পার্টটাতে রেসিজম শো করা হয়েছে, যার মধ্যে একজন আরেকজনের প্রতি ঘৃণা দেখাচ্ছে, কারণ সে তার প্রতি কালার ডিসক্রিমিনেশন করছে। হোয়াইট আর ব্ল্যাক এই জিনিস যেটা আছে না, এটা খুবই বাজে। কারণ কি, হোয়াইট স্কিন পিপলরা 1960s এরাতে খুবই পরিমাণে অত্যাচার করতো ব্ল্যাকসদের উপর, কারণ বিকজ অফ দেয়ার স্কিন কালার। দেয়ার ডাইং ফায়ার এন্ড নিড অফ লগস, এখানে বলা হচ্ছে ওই যে একটা ওদের সামনে ডাইং ফায়ার ছিল, ওই 6 হিউম্যানসের সামনে যারা অ্যাক্সিডেন্টলি মিট করে গেছিল ওই আনপ্লেজেন্ট ওয়েদারে, ওদের সামনে একটা ডাইং ফায়ার ছিল, মানে যেটা ফায়ারটা বুঝতে মানে নিভতে চলেছে। আর ওই ডাইং ফায়ারের লগ ঢাললে কি, মানে লগ দিলে কি, কাঠের টুকরো দিলে ওটা আবার উঠে যাবে, মানে ফায়ারটা আবার জ্বলতে শুরু করবে ভালো করে। কিন্তু প্রথম ওম্যান যে ছিল, হার বলা হয়েছে যেহেতু, তিনি কি করলেন, নিজের লকটাকে দিলেন না। কারণ কি, সে ওই ফায়ারের পাশে যে এই যে 6 পিপল বসেছিল তার মধ্যে একজনকে দেখলেন তার স্কিন কালার ব্ল্যাক। ডিউ টু রেসিজম, her human nature didn't allow to give the log. Let's move to this third stanza. The next man, looking across the way, saw one knot of his church and couldn't bring himself to give the fire his stick of birch. এই পোয়েমটার এই পার্ট রিলিজিয়ন বোঝাচ্ছে। একটা মানুষ আর আরেকটা মানুষকে দেখলো, ও আমার তো রিলিজিয়নের না,
তাহলে আমি আমার লগ অফ উডটাকে দিয়ে ওকে কেন বাঁচাবো? সবাই এটাই ভাবলো এই পোয়েমটাতে, সবাই সবাইকে দিল না কারণ এর এই প্রবলেম, ওর ওই প্রবলেমে, কালো ওই সাদা ওই সাদা, শুধু এর জন্যই দিল না। কিন্তু সবাই কিন্তু এটাই ভাবলো না কি আমার কি হবে ওই ঠান্ডা ওয়েদারের মধ্যে, আমি কি করে বাঁচবো, কেউ এটা ভাবলো না। আর এই মানুষটা, this person didn't give his log of food because he was a Christian and the person he saw didn't belong to his religion or didn't belong from his religion, so he didn't give his log of food. Bas. The rich man just sat back and thought of the wealth he had in store, of how to keep what he, sorry আমি next answer ভুল করে পড়ে ফেলেছি, mention not guys. The third one sat in tattered clothes. He gave his coat a hitch. Why should his log be put to use to warm the idle rich? এখানে জেলাসি দেখাচ্ছে বন্ধুরা। Jealous, what is it? Everyone is jealous of each other's success, each other's money, everything. সবাই সবার থেকে জেলাস হতে থাকে, আর এটাই হচ্ছে হিউম্যান নেচারের সব থেকে বড় ভুল। হ্যাঁ, এই মানুষটাও, এটা একটা গরিব মানুষ ছিল, হি ওয়াজ পুয়ার গায়। The third one sat in tattered clothes. তো থেকে আমরা বুঝতে পারছি কি ওর টোন ক্লোথস ছিল, মানে tattered মানে টোন ক্লোথস। So he didn't give his log of wood to the dying fat because he saw one of them as rich. He thought that why to warm the idle rich who doesn't do any work and always makes the poor one work, make them work hard. So it is all about jealousy. They didn't think about anything else. He didn't think, the person didn't think about saving his own life by giving the log of wood to the dying fire. He also gives his coat a hitch in order to, মানে ও দেখা, মানে এত ঠান্ডা ছিল বলে ওর কাছে কম কাপড় ছিল, হয়তো ওর কাছে কোটটা ভালো ছিল না। টোন ক্লোথস বোঝাই যাচ্ছে, এই ঠান্ডার মধ্যে ওই টোন ক্লোথস পরে থাকা যায় না, এই জন্য কোটটাকে টাইট করে দিল, আরও হিচ দিয়ে একটা টান দিল। The rich man just sat back and thought of the wealth he had in store and how to keep what he had earned from the lazy shiftless poor. এবার এখানে সেলফ সেন্টারেডনেস দেখানো হচ্ছে গাইস, কারণ কি এখানে রিচ ম্যান যেটা আছে, ওই রিচ ম্যানটা ভাবছে আমার এত টাকা আছে, হি ইজ জাস্ট কিপিং হিজ অ্যাকাউন্ট অফ মানি, হি ওয়ান্টস টু ক্যালকুলেট দি মানি হি হ্যাজ অ্যান্ড হি জাস্ট স্যাট ব্যাক অ্যান্ড থট অফ দ্য ওয়েলথ হি হ্যাড ইন স্টোর and how to keep what he had earned from the lazy shiftless poor, and he's trying to earn, think how to keep what is earned from the lazy shiftless poor. He thinks that the poor is jealous of him and he will steal the money, so he's trying to mind it that how to keep his money safe and just like that. The black man's face bespoke revenge as the fire passed from his sight, for all he saw in a stick of wood was a chance to spy the white. It is all shown about anger. ওই ব্ল্যাক ম্যানটাও ভাবলো, এত হোয়াইট ম্যান আমাকে ডিস্টার্ব করেছে, এত আমাকে মানে অত্যাচার করেছে আমার উপরে, আমি কেন ওকে আমার উডের স্টিকটা দেবো তাকে ও বেঁচে যায়। এই যে আমি এবার দেখছি ওকে, ওর উপরে রিভেঞ্জ নেবার একটা মকা পেয়ে গেলাম, একটা ওয়ে পেয়ে গেলাম ওর উপরে রিভেঞ্জ নেবার। কিন্তু ও এটা বুঝছে না কি ওকে নিজের লাইফও বাঁচাতে হবে ম্যান। এত ঠান্ডার মধ্যে ও কী করে বাঁচবে যদি লগের মধ্যে ফায়ার, মানে লগটা না দেয় ডাইং ফায়ারের মধ্যে। হি ইজ সো ফুলিশ। হি ইজ নট, এভরিওয়ান ইজ ফুলিশ হিয়ার, বিকজ এভরিওয়ান থিঙ্কস দ্যাট হাউ টু রিভেঞ্জ অন ইচ আদার, নট জাস্ট গ্যাদার টুগেদার and out of kindness and compassion, because human beings another name is kind and compassionate, but none is shown is here. কিন্তু এখানটা একটা হিউম্যান বিংয়ের মধ্যে কাইন্ডনেস বলে জিনিসটাই নেই। The last man of this forlorn group did not accept for gain, giving only to those who gave was how he played the game. The last man একটু আলাদা ছিল রিয়েলি। ও বলতো কি আমাকে কেউ দিলে তাহলেই আমি দেবো, অন্যরা দেয়নি বলে আমিও দেবো না, মানে ও লাভ ছাড়া কিছু করতো না। ও শুধু ওদেরই দিত যে ওকে কিছু দিত, কিন্তু ওকে কেউ কিছু দেয়নি, লগটা কেউ দেয়নি, ও কেন দেবে? ফরলর্ন গ্রুপ মানে বলে দিই মানে লোনলি গ্রুপ। লোনলি গ্রুপ
আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন, লোনলি গ্রুপ হয় কখনো? লোনলি তো একটা পার্সন হয় ইয়ার। না, এই গ্রুপটার মধ্যে সবাই কেউ কাউকে চেনে না, এই জন্য সবাই সবার কাছে মানে ডিফারেন্ট, লোনলি। সো এভরিওয়ান ফিলস লোনলি হিয়ার, alone here, though they are in the group. Now, last stanza. Their logs held tight in death-still hands was proof of human sin. They did not die from the cold without. They died from the cold within. ওই লগ যেটা ওদের ধরেছিল ওদের মরার সময় পর্যন্ত, মরেই তো যাবে অ্যাটলাস না, কারণ কি ওই ঠান্ডা ওয়েদারের মধ্যে কিছু গরমি না পেলে তাহলে মরেই যাবে, ওদের দোষী ওরা মরেছে। এটা একটা হিউম্যান সিন। ওরা গডের এই রুলটাকে ডিসঅবে করেছে। কোন রুলটাকে? লাভ দ্য নেভার এজ দাইসেলফ। অন্যদের থেকে নিজের ফেলোম্যানকে বেশি প্রেম মানে লাভ করো নিজের থেকে, তাহলেই গড তোমাকে লাভ করবে। দে ডিড নট ডাই ফ্রম দ্য কোল্ড উইদাউট, দে ডাইড ফ্রম দ্য কোল্ড উইদিন। এই জন্য পোয়েমটার নাম কোল্ড উইদিন। ওদের মধ্যে যে সেলফ সেন্টারেডনেস, মিননেস, এথনিসিটি, কালার ডিসক্রিমিনেশন, কাস্ট, জেন্ডার, রেস, রিলিজিয়ন, এথনিসিটি, সেলফিশনেস, জেলাসি, অ্যাঙ্গার, রিভেঞ্জ, সেলফ সেন্টারেডনেস, এই সব ছিল। এটা ছিল ওদের মধ্যে ওই কোল্ড উইদিন, ওই ঠান্ডাটার জন্য ওরা মারা গেছে। থ্যাংকস গাইস, বাই।